Tại vì sao mình nói thạc sĩ Andrew Bibby rất là giỏi, tại vì là ngành tâm lý rất là khó bởi vì là tốn nhiều chi phí là một này, và nó tốn rất nhiều thời gian để học, và đặc biệt là thạc sĩ Andrew Bibby còn có 2 bằng cử nhân, một là về tâm lý học, 2 là về khoa học xã hội, và ngoài ra thì thạc sĩ còn sở hữu cho mình tấm bằng thạc sĩ về ngành tâm lý học nữa. Và ngoài cái profile vô cùng đỉnh của thạc sĩ ra thì Andrew còn mở cho mình 2 phòng khám rất là lớn ở Melbourne, và mọi người cũng biết là Melbourne được mệnh danh đó là nữ hoàng của nước Úc. Và thạc sĩ có mặt hôm nay với 2 lý do. Đầu tiên là mừng sinh nhật Bi tròn 3 tuổi, và thứ hai là Bi thì luôn quan tâm đến cái việc trải nghiệm học viên lên hàng đầu, nên là khi mà Bi nhận thấy được là cái việc học online ở nhà của học viên hiện tại đang bị ảnh hưởng ít nhiều tiêu cực, bởi vì khi mà học online ở nhà thì chúng mình không có bạn bè tương tác là một này, và thầy cô thì sẽ không thể giám sát sát sao được như ở trên trường, nên là các bạn sẽ bị mất tập trung rất là nhiều. Và mặc dù như bản thân mình đây thì nhiều lúc mình rất là muốn cố gắng tập trung học cho hiệu quả như trên trường rồi, nhưng mà khi mà mình học online ở nhà thì nó rất là khó, tại vì là không có bạn bè nói chuyện cùng, nên là thỉnh thoảng mình cảm thấy rất là chán học, và thậm chí thời gian vừa rồi mình không có động lực và mình cảm thấy rất là chây ì. Vì vậy là thạc sĩ Andrew có mặt tại ngày hôm nay, thạc sĩ sẽ lắng nghe và chia sẻ cũng như là gỡ rối những vấn đề các bạn đang gặp phải. Và bên cạnh đó thì mình nhận thấy là trong cái thời kỳ hiện đại, khi mà xung quanh chúng ta toàn những người rất là giỏi, những người thông minh, và chúng ta thường bị áp lực vô hình mang tên là peer pressure, và đây là lý do vì sao mà các thế hệ trẻ chúng ta ngày hôm nay thì nhiều người phải gánh chịu cái vấn đề về tâm lý. Vì vậy nên thạc sĩ Andrew sẽ có mặt trong buổi livestream ngày hôm nay để lắng nghe và chia sẻ gỡ rối những vấn đề mà các bạn đang gặp phải. Okay. Okay, so we just have a brief description and introduction about Andrew. And Andrew, you want to say something? Yeah, hi everybody. Now I'm a mental health accredited social worker, which is means I'm a specialised clinician in mental health. I'm also means I'm an advanced clinician in my field. I've been working with people for 30 years. I've been working with people a long time, and I work with very complex issues. So it's excuse that, it's my cuckoo clock in the background. But yeah, it's so I've been working with people a long time with multiple issues. Like give you an idea, today I was working with people with post-traumatic stress disorder, which is a condition where people have flashbacks in front of their eyes of an event that happened. They have nightmares during the night, so night terrors, they have all sorts of things. And yeah, there's particular therapies for those sort of things, but these are quite complex issues. So I work with a lot of people with very complex conditions. So and I've just finished working in the country, and I've just come back tonight. Did you understand that? Ok, thì vai trò của mình đến đây, mình xin giới thiệu mọi người, mình là Đức Anh. Thì như mọi người đã biết, trong những bài giới thiệu của Vi thì mình sẽ là mình đến đây mục đích là translator, có nghĩa là mình sẽ kết nối các bạn ngày hôm nay với diễn giả. Thì sau đây mình sẽ dịch lại một chút sơ qua cái đoạn vừa rồi của thạc sĩ Andrew Bibby. Thì thạc sĩ nói là nhất là Andrew Bibby là một chuyên gia tâm lý. Thì Andrew đã có rất nhiều kinh nghiệm làm việc, đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn tâm lý cũng như là chữa những cái căn bệnh liên quan đến tâm lý của rất là nhiều người. Thì trong số đó có một số ca gì rất là phức tạp, và chính vì những kinh nghiệm như thế nên là thạc sĩ đã tham gia vào buổi livestream Heal the Soul hôm nay để mang đến cho các bạn những cái lời tư vấn hợp lý nhất để bạn có thể vượt qua mùa dịch này và để sống lạc quan hơn, sống tích cực hơn. Yeah. Okay, and thank you, Vinh and Changchip for your translations. Yeah, and here we go. Now we can, you know that sometimes in our life, especially that time, yeah, we may have a lot of difficulties, especially something related to mental trouble. Okay, did you face any mental trouble that time? Chúng ta thấy rằng thời điểm này là thời điểm mà chúng ta Covid đúng không? Chúng ta phải ở nhà lockdown. Hôm qua có người bạn nói với mình rằng không chịu nổi nữa, bởi vì rằng là thèm ra ngoài đường quá, thèm được ngồi ở nơi nào đó để làm việc, mặc dù ngay cả chăm chỉ làm việc mà cũng cần một chỗ nơi nào đó để thay đổi không khí. Đó, mọi người thấy rằng thời gian này có rất nhiều vấn đề liên quan đến tâm lý xảy ra với chúng ta. Chính vậy hôm nay Vi tổ chức buổi nói chuyện này, đó hy vọng rằng là sẽ giúp mọi người có thể rằng là vượt qua được những sự khó khăn, những gì đó gọi là vướng mắc về tâm lý.
đó, đặc biệt là với những bạn trẻ đôi khi rằng sự vững vàng tâm lý của mình chưa làm cho bản thân mình cảm giác là mình vẫn còn nhiều vấn đề băn khoăn, thì hôm nay sẽ là dịp chia sẻ với các bạn. Okay, that's how we take that time to help all the youngsters to solve their mental trouble in their life. Yeah, normally, how about you, Andrew, Thang Thiết, and Nguyễn Anh? Yeah, what is the maybe some mental issue we may face at that time? Yeah, with lockdown from COVID-19. Andrew? Hey, Yeah, do you see any trouble? Yeah, and do you see any trouble for people that time for mental trouble when they have to stay home that time? look, a lot of people are struggling with the COVID-19 lockdowns in Australia here as well. But it is not always about, I suppose the thing is with this is the fact that a lot of people are struggling with some issues which were there before the COVID lockdown, and they're coming up to the surface now. They've been locked at home and they have to work through their thoughts and work through their emotions in relation to other issues that they have not dealt with in the past. So I'm having a lot of people coming out with stuff that they've normally pushed to the background, and now it is coming to the surface. Mm-hmm. Does that make sense? Yeah, thank you, Andrew. Can you help us to translate and for our audience can understand? Ok, thì vấn đề về đoạn vừa rồi thì Andrew đã trình bày một số những cái một cái tổng quan nhất về những cái vấn đề mà những người Úc đang gặp phải trong cái đợt dịch này. Thì cái vấn đề về tâm lý nó không chỉ diễn ra ở Úc mà còn diễn ra rất là nhiều quốc gia trên thế giới. Thì Andrew nhấn mạnh rằng là những cái vấn đề về tâm lý nó đã xuất hiện ngay từ trước cái đợt dịch Covid rồi, không phải là nó chỉ tức là nó xuất hiện từ trước rồi, và cái dịch Covid này nó sẽ làm cho những cái vấn đề tâm lý đấy nó tồi tệ hơn. Thì việc bị nhốt ở trong nhà, bị lockdown trong nhà giống như bọn mình đây, thì nó sẽ tạo ra một cái tâm lý nó rất là ức chế, bức bối. Ở đấy cái dịch Covid này nó làm khiến cho những cái bức bối này lên đỉnh điểm và nó gây ra những cái vấn đề về tâm lý. Và đấy là những gì mà Andrew chia sẻ và muốn đưa ra những lời khuyên cho các bạn trong buổi livestream hôm nay. Okay, so all you guys remember, you can maybe pause your question below our live screen today, right? We got some space for you. You can comment, right? Người có thể comment ở dưới nhé. Ok, mọi người có thể comment ở dưới nha. Để bất kỳ câu hỏi nào của mọi người thì mọi người thì comment ở dưới, và như vậy thì câu hỏi của mọi người bọn mình sẽ từng bước giải đáp câu hỏi chúng ta nhé. Hôm nay chúng ta có câu hỏi rất là mở rộng liên quan đến tâm lý, liên quan đến về học hành, liên quan đến về những lời khuyên của những người đi trước, của những bác sĩ tâm lý, của những chuyên gia có thể giúp đỡ chúng ta để giải quyết tất cả vấn đề này. Okay, and maybe while waiting for someone to pause their question, we just received some question, and we can invite some people to join our live stream today. And Nguyễn Quang Thắng, I just got the first one, right? ơi. Quang Thắng, are you in our room now? Yeah. Can you hear me? Can you hear me? I'm fine. Okay, thank you, Quang Thắng. Hello, hey guys. Can you say hello to everyone? Em nói chào mọi người nhé. Hey guys, my name is Thắng. I want to question for Andrew. Yeah. Can you hear me? Yes, I can. Yep. Yes. That's good. I have a question for you. When I start working and studying, which requires not my hard work, I often get bored or easily and give up immediately. I want to ask you, how can I stay focused and how can I find motivation? Thank you. Okay. The question Quang Thắng related to how can he maybe like stopping giving up something when he maybe doing something, and how he can stay focused, right? Câu hỏi của Nguyễn Quang Thắng chắc là các bạn cũng nghe được rồi nhỉ? Tiếp anh Quang Thắng hỏi về gì con nhỉ? Anh Thắng đang hỏi là khi mà bắt đầu làm việc hoặc là học cái gì đấy thì cái việc đấy nó phải đòi hỏi rất là nhiều sự chăm chỉ, nhưng mà anh Thắng thì thường rất là dễ nhanh nản, nhanh chán và thường bỏ cuộc ngay lập tức. Nên là anh Quang Thắng muốn hỏi thạc sĩ Andrew ở đây là làm thế nào để anh Quang Thắng có thể tập trung và có thể tìm được cái động lực cho bản thân mình. Okay. You want me to... Andrew, you got the question. Yep. You ready for the answer? Yeah, ready for the answer. Thank you. Okay. A couple of things I would say the thing is it? Yeah. What you need to do is
Yeah, so what you need to do is there's two ways of tackling this. One is the fact that you find something entertaining about the subject. What is it? Is there something that can be exciting about the subject that you can draw out from what you're studying? What are you studying, by the way? What subject are you doing? Chip, can you translate? Yeah, you can be translators at home. Yeah, for Thạc and also for the audience to understand what Andrew's saying. Yeah, so I need to ask that question. What is he studying? Yeah. That What subject is he? Yeah. What subject Anh Thắng ơi, anh Thắng ơi, hiện tại thì thạc sĩ Andrew muốn hỏi anh là anh hiện tại đang học chuyên ngành gì? You can, yeah, I think you. Anh hiện tại đang học chuyên ngành. Anh có thể nói tiếng Việt. You can speak in Vietnamese, it's okay. Mình học chuyên ngành quản trị thương mại điện tử. Like he's studying, e-commerce management. Okay. E-commerce management. Thing is, yeah, so the big thing is for that is to find some things which are that nobody else has found within that subject. Find something that's interesting and stimulating that is something different from other people have seen or looked at, and to try and look for something that's sort of not just about studying the normal content, but finding stuff that people haven't looked for or found in the past. So, and then what that does is it creates some excitement and creates some interest because you're looking for something different from other people normally see. And see if find something fun within it. It doesn't sound like a fun subject, but I think you can find some fun in that somehow. And try and sort of like make some connections with other people and also talk to them about and see how they can keep themselves focused as well, and to exchange ideas. Okay, and Chip, can you maybe briefly summarize what Andrew just maybe advised Quang Thắng? Yeah, Chip sẽ dịch một chút xíu nha. Chip dịch đọc cho phần Andrew vừa nói với Quang Thắng nhé. Okay. Mình sẽ dịch ra Chip nhưng Chip sẽ summarize what Andrew just maybe advised Quang Thắng. Okay. Thì thạc sĩ Andrew, lời khuyên duy nhất mà thạc sĩ Andrew muốn dành cho anh Thắng chính là để mà có thêm động lực học tập ấy, thì mình cần phải tìm kiếm ra những điều thú vị ở trong môn học của mình. Thì thay vì mình sẽ cố gắng là thử nhìn cái môn học của mình ở theo một góc độ khác, mình nhìn nó theo một góc độ mà những người khác không thể thấy được. Thì nghe cái này nó hơi trừu tượng một chút, thì anh có thể tìm thấy niềm vui của môn này như là học cái môn này có thể giúp anh kết nối với bạn bè, hoặc là học môn này sẽ giúp anh kiểu có những cái kiến thức thực tế hơn trong cuộc sống. Thì bằng việc thay đổi cái cách nhìn nhận của mình thì mình có thể tìm kiếm ra những cái điều thú vị hơn trong cái môn học của mình. Okay, and another thing I can see in the answer of Andrew, it may be sometime in your work you can open your relationship, and when you communicate with others, you can be more you can be happier, right? Và rõ ràng là câu trả lời của Andrew cũng là một lời khuyên cho các bạn là đôi khi trong hoàn cảnh mà các bạn cảm thấy bí bách quá thì có lẽ bạn sẽ cần mở rộng cái network của bạn ra, nói chuyện với bạn bè nhiều hơn, nói chuyện với những người xung quanh mình nhiều hơn. Lúc đấy bạn sẽ cảm giác rằng là cái sense of community, cái cảm giác của cộng đồng sẽ làm cho bạn cảm thấy rất thú vị. Đấy là lý do tại sao mình phát triển cộng đồng. Okay, and Andrew, I just maybe add something in your answer that in this case maybe people we need to maybe like have a more communication, have more conversation with others, and when you have a sense of community, you'll be happier. It's the reason why we develop the community for all the youngsters. Okay, I think the thing is with community is very helpful to both make it fun, make it interesting, but also helps us to connect in a way that we can't do just from having lectures and whatever. It creates some value to the subject and makes it a bit more interesting because we can come up with all sorts of different ideas and we can try and make it fun. But the big thing is trying to make something like e-commerce and whatever. It's not. Lectures are pretty dry in content, so you need to be able to sort of join in with people to
make it more interesting. Yeah, okay. Như Andrew vừa nói đó, có lẽ rằng là với bất kỳ môi trường nào, ngay cả môi trường giáo dục như vậy, chúng ta sẽ không chỉ có những bài giảng, đúng không? Và lúc đó thì chúng ta cần những activity, cần những hoạt động khác. Đó để làm sao cho người ta cảm giác rằng là mình sẽ mọi thứ nó nhìn mọi thứ và tham gia một thứ interesting hơn, thú vị hơn. Mà bạn có thấy đó cũng chính là cái thông điệp cũng như cái cách hoạt động của Vi, đúng không? Vi luôn muốn tổ chức các chương trình, muốn hoạt động như thế cho các bạn, làm sao để các bạn có thể rằng là tham gia được nhiều hoạt động hơn và các bạn sẽ cảm giác những cái việc mình học với những gì hoạt động xã hội của mình sẽ trở nên thú vị hơn rất là nhiều. Đó. Con Thắng ơi, em còn muốn hỏi gì về vấn đề này nữa không? Em thoải mái, So em what đặt does bất it, kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này. Không ạ. Cảm ơn thầy, cảm ơn Andrew. so does that help you? Thằng ơi, Andrew hỏi là cái câu trả lời của em của Andrew như vậy đã làm Yes. em thỏa mãn chưa? Yes, thank you very much. Good. Okay, em có muốn làm sâu hơn câu hỏi của em nữa không hả Thắng? Thôi thế thôi, em hỏi một câu rồi. Okay, thank you Thắng very much. Okay, thank you for joining our live stream today. Thank you. And Excuse me, Mr. Dad. I Yes? see in Google form a student. I want to ask another question for Andrew. He asked that he is a student from another province in Vietnam, and he came to Hanoi to study. And after 1 year studying in Hanoi, he thinks that is really hard for him to integrate. So what should he do? Can you give him some, some advice? Okay, yeah, we will allow it for one question, right? Okay, yeah. So the question here is what is his idea of integration? What is his belief of what integration means? Like he thinks it's really hard for him to mix friends and can communicate well with his friends. I think so. Okay, yeah. I just want to make sure that I'm clear about that. So I would say that for him to get connected with people, I know it's difficult in COVID-19 time because we can't go out and see people and so forth, and it makes it hard to do that. But when we can, it is good to get involved in some, try and find some groups who do activities, whether it be, photography or chess or whatever things. So you have some interest in that you can connect with. So you can then you get connected with people through these interests, and then we need relaxation time. So this is a way to meet people and make have some relaxation time, but also connect with other people within the community. Okay, so wait, can you help me to translate his answer? Okay, of course. Thì như một bạn đã có một câu hỏi, đó là chính là bạn ấy đang từ một tỉnh khác thì bạn ấy lên Hà Nội mình học, thì bạn ấy gặp khó khăn trong vấn đề hòa nhập. Thì bạn ấy muốn nhờ thạc sĩ Andrew là có lời khuyên nào để bạn có thể hòa nhập tốt hơn với các bạn trong lớp được không? Bởi vì bạn ấy cảm thấy khá là lạc lõng. Thì thạc sĩ Andrew có một lời khuyên cho bạn, chính là để kết nối trong cái thời gian Covid này thì nó sẽ khá là khó. Tuy nhiên thì nếu như bạn có cơ hội thì bạn có thể tham gia các cái hoạt động nhóm, như là các cái câu lạc bộ của trường, như là câu lạc bộ cờ vua, câu lạc bộ nhảy, các kiểu. Từ những cái câu lạc bộ đấy thì các bạn có thể tìm ra những cái điểm chung trong sở thích của mình, và từ đấy thì mình sẽ có thể dễ dàng kết bạn hơn. Bởi vì kết bạn theo cái sở thích, theo cái đam mê thì nó rất là dễ dàng, đúng không nào? Thank you for your translation. I got another question from the audiences here. Andrew, are you ready to answer this question? Yep. Okay, so he wants to ask, his name is Quân, and he wants to ask that how to come psychological fear and how to bravely go against the majority when you know you are right. But he means that he isn't confident enough to go against the majority. Okay. I need to ask some questions here. So how is the psychological fear manifesting itself? Is one question. Manifesting itself is how is this displaying itself? So is he having anxiety? Is he having depression? Is he having trouble with
opening up and talking about things, or what or is he just sort of just not able to, in Australian terms, articulate, which means make it clear what he wants to do or say, and this is causing him problems? I think that he wants you to advise that how to help him to gain more confidence when he wants to oppose the majority, while he thinks that he's right and the majority is wrong. So what issue is he finding he thinks he's right and other people are wrong on? He doesn't put it in the particular context. I just got the question from him like this. Yeah, so you might need to ask him that question. What is it that he's feeling that he is right about that other people are not agreeing with him? Thì câu hỏi bạn Quân vừa rồi là làm thế nào, câu hỏi bạn Quân dành cho thạc sĩ Andrew vừa rồi chính là làm cách nào để mình có thể đi lại số đông, mình có thể nêu lên ý kiến của mình hoặc là mình đi ngược lại so với số đông, mà mặc dù ý kiến của mình là đúng và ý kiến của số đông là sai. Thì câu hỏi của bạn thì nó có vẻ là nó hơi rộng quá, và thạc sĩ Andrew muốn bạn làm rõ hơn là cái ngữ cảnh ở đây là gì và cái ý kiến của bạn trong trường hợp này là gì, tại sao nó đúng, tại sao số đông lại sai. Đấy là những gì mà thạc sĩ Andrew đưa ra cho bạn trong cái câu hỏi lần này. Okay, so let me put it in the context. Like I really want to be a singer, but and I have a burning passion for singing, and I'm really good at this. However, my parents really want me to study to be a doctor, and I'm not good at biology. So that is the reason why he think he is true and his parents are wrong. And I think that is the context. And how can him, convince his parents that he wants to be a singer, and his parent will agree him to, follow his passion. Now there's a difficult question, because so that is a very cultural question. So in Australia, we would just go out and do our passion. But in your country, it's very different, because you're about respecting your elders, respecting your parents, and doing what is normally right by your parents. So it is a bit more complex. So the thing would be is for him to maybe say, look, probably talk along the lines of, like, this, for me to become a doctor, I do not have a passion for this, and I struggle to do a subject that I do not have passion for, and I'm worried I will fail. Whereas if I do something like singing, I have a passion for it, and I believe that I probably can, succeed. But he will need to show practically, that he can sing, and he will need to show by his practically that he can get into some sort of singing role that shows that he can make a good career out of this. Okay, thank you for your answer. Thạc sĩ, trong vừa rồi thì mình cũng có đặt cái câu hỏi cụ thể trong một cái context, một hoàn cảnh cụ thể, là ví dụ như là rất là thích môn âm nhạc và mình muốn trở thành ca sĩ đi, nhưng mà bố mẹ mình thì lại không thích và muốn mình trở thành đi học y và muốn trở thành bác sĩ. Thì thạc sĩ Andrew có nói là đây là một trường hợp khá là khó, tại vì ở Úc thì trường hợp ít xảy ra, nhưng ở Việt Nam thì lại khác. Tại vì trẻ con ở Việt Nam thì cần phải tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người lớn, và trường hợp này khá là khó xử ở Việt Nam. Nhưng mà mình cần phải bình tĩnh và mình phải nói chuyện bố mẹ, và mình phải nói rõ ràng ra là mình không chọn sinh, mình không muốn theo ngành y. Trong vừa rồi thì mình có đặt cái câu hỏi cụ thể, tại vì trẻ con ở Việt Nam thì cần phải tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người lớn, và trường hợp này khá là khó xử ở Việt Nam. Nhưng mà mình cần phải bình tĩnh và mình phải nói chuyện bố mẹ, và mình phải nói rõ ràng ra là mình không chọn sinh. Trong vừa rồi em có đặt cái câu hỏi cụ thể, tại vì trẻ con ở Việt Nam thì cần phải tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người lớn, và trường hợp này khá là khó xử ở Việt Nam. Nhưng mà mình cần phải bình tĩnh và mình phải nói chuyện bố mẹ, và mình
But just before we go, how does he feel about the entire evening? Has Min feel comfortable with what I said? But just before we go, do you understand the question? How does he feel about the entire evening? Can you please repeat your question? Does Min feel comfortable? How does Min feel about the answer I've given him? Just before we go, do you understand the question? Min happy with the answer? Mr. Dad, can you translate this? Because yeah, we cannot. Min feel, how does Min feel about the answer? Can you please have us translating this question? Minh ơi, Min happy with the answer? hello ấy. Có. Mr. Dad, can you Đó, translate Minh this? đã Minh đặt câu hỏi cho Andrew chưa? Okay, can you please have us translating? Minh có thể nói tiếng Việt được nhá, vì Minh hiểu tiếng Việt ngay. Vâng, em gặp lại. Hello ấy. Hi guys, my name is Min. Đó, Yes, Minh đặt câu hỏi cho Andrew chưa? I'm Min. Okay. I'm Min from Canada. Coming to Hanoi to study, and after 1 year studying here, I find it's tough with the degree. And what should I do? Okay, yeah, and Ming also have a concern about when he wants to come to how to maybe like get out of his comfort zone, right? When he comes to some new place, meeting stranger, right? Yeah, and that time how he can maybe like make him more brave, right? Yeah, have more maybe like motivation when he have to come to a new place, meeting new people, the strangers. Yeah, and that time what should the youngster like Ming should do? Mình có một câu hỏi, có lẽ rằng là chúng ta sẽ mở rộng câu hỏi này một chút xíu. Đó, mình muốn hỏi rằng là đôi khi chúng ta phải đi qua được cái vùng an toàn của chúng ta, đúng không? Chẳng hạn lên Hà Nội học này thì đôi khi sợ quá, không biết làm thế nào được cả. Đó, lúc đấy thì làm thế nào đi qua được vùng an toàn của mình. Đó, thì vậy nên rõ ràng lúc này thì chúng ta sẽ Andrew sẽ có thể mở rộng xem làm thế nào để có thể có câu hỏi nó chung hơn các bạn. Lúc này là làm sao các bạn có thể đi qua được những vùng các bạn vượt qua được những vùng an toàn của mình. Okay, getting out your box, right? Is it? Yeah, Andrew. Okay. Yeah, I mean, yep. All right. So our next question was, sorry, how to get out and be more confident. Is that right? This question is quite similar to the previous one, but the purpose of this is that he wants to ask that how to get out of the comfort zone. Okay. Well, get out of the comfort zone. You know, you need to see that the other side. If we do not get out of how would you call it? We sometimes live in a life that's a bit like we see things like inside the coffee cup. So what happens is we tend to sit inside this coffee cup and we've got walls around us and we do not discover what is outside the coffee cup. So what we need to do is break through that coffee cup and realise that outside of our comfort zone is a brave new world. It's is a lot of new things to see, a lot of experiences to see, and if we can do that, if we can understand that, we can see that that life is a lot more interesting when we can break out of that zone. So we need to sort of look at potential for life. So we look for, you know, excitement, enjoyment can be outside that feeling of being inside the coffee cup. So does that make sense? Do you understand? Yeah, that's pretty nice. That's pretty nice. Yeah. Do you understand the answer? That's really nice. Thank you. Ok, thì câu hỏi được đưa ra cho thạc sĩ Andrew đó chính là làm thế nào để mình có thể vượt qua cái vùng an toàn của mình, để khám phá thế giới xung quanh. Thì thạc sĩ Andrew ví cuộc sống của mỗi người chúng ta như là một cái cốc cà phê, vậy thì đôi khi chúng ta sống trong một cái cốc cà phê đấy, chúng ta chỉ mải uống cà phê trong đó mà chúng ta quên mất rằng bên ngoài cốc cà phê đấy nó còn rất là nhiều những cái thứ hay ho hơn, rất là nhiều. Thì thạc sĩ Andrew muốn khuyên các bạn là tìm một cách nào đó để ra khỏi cái cốc cà phê đấy và để tìm kiếm xem cái giá trị nó tốt đẹp hơn và tìm kiếm những cái thách thức, những điều mới lạ hơn trong cuộc sống
thì từ đấy mình có thể gọi là bước qua cái vùng an toàn của mình. Mình cần phải biết rõ rằng bên ngoài cái vùng an toàn của mình không hoàn toàn là vùng nguy hiểm, mà chỉ là mình chưa biết bên ngoài đấy nó có những gì đang chờ mình, nó hay hay không và nó có xấu hay không là tùy vào cái trải nghiệm của mình, và tùy vào cái con đường của mình đi. Trong cái chat này, ok. Thầy mời nhắn cho thầy đi. Okay, so I see Hoàng Anh Quân here. He is the audience and he really want to have a question for you. So Anh Quân, can you please turn on your mic and ask a question for Mr. Andrew? I have a question. What should Vietnamese students do to seize the opportunity to improve their career in the future in this COVID pandemic? After COVID pandemic. Yeah, we got a question from Quân. I just want to maybe like be sure the question with me, Quân, when I talk to Quân for just a moment. Quân ơi, Quân muốn hỏi về làm thế nào để mình nắm bắt được cơ hội sau đại dịch này, đúng không? Thì khó khăn quá cho mấy sinh viên, đúng không? Vâng. Okay, yeah, we got a question from Quân answer. Yeah, we want to ask about how to maybe like size, how to take opportunity. Yeah, for youngster, for students, because that time of COVID, it's a little bit like they feel fear, yeah, about their future. They're not sure, everything quite not clear. Yeah, the future, especially some students when they study in some, question from industry, like tourism, right? Yeah, they always worry about their future. Opportunity. Yeah, for youngster, for students, because that time of COVID, that's really like a little bit like they feel fear, yeah, about their future. They're not sure, everything quite not clear. Yeah, the future, especially some students when they study in some question from industry, like tourism, right? The thing people need to think about is, look, a long time ago we had this type of situation happened before. It wasn't COVID. It was a long time ago. But what happens is we get through these stages. We get through these pandemics. We had a pandemic a long time ago, and we got through that. We had some very, very good times since then. Now, the thing is, what we need to do is like a plan for when the lockdowns and pandemics finish. Pandemic will not last forever. It'll be, before they know it, it'll be finished. But what they need to do is, especially with tourism, they need to be planning ahead. How are they going to be ready for when the pandemic finishes? And then go for it. But the thing is, this is a good time to prepare. So everybody is in lockdown. Everybody is having struggles with the future at the moment. But the pandemics have finished before, and it will finish again. We're getting vaccines to get people right, and then we will get immunity from the COVID. And everything will open up again. So that they need to plan for when the COVID finishes, which I would say was probably only a year or 2 years at the max away. And I think just to plan for that and just say, look, okay, this is a perfect opportunity to get my plans ready and be competitive, be more than competitive in front. In this field before the pandemic finishes. So I think there is a lot of hope. They just need to stop thinking about the negative and think about the positive when everything opens up again and everybody's vaccinated, and we're looking at the very prosperous future. Okay, and can you help to translate what Andrew just said? Okay, yes sir. Thì như thạc sĩ Andrew vừa bảo là đó chính là đại dịch nào rồi thì nó cũng sẽ qua thôi. Bởi vì trong quá khứ chúng ta đã có rất là nhiều những đại dịch. Chúng ta đã có đại dịch smallpox, chúng ta đã có đại dịch dịch hạch ở Tây Ban Nha,
dịch hạch ở châu Âu thế kỷ 18 hay gì đấy mình không chắc, nhưng mà nói chung là đại dịch nào rồi nó cũng sẽ qua đi. Thì điều mà mình cần ở đây là chính là luôn luôn tin tưởng vào tương lai, nhìn vào những điều tốt đẹp, đừng có chỉ nhìn vào một cái khía cạnh tiêu cực của nó. Và thạc sĩ Andrew cũng nhấn mạnh là rằng là ở cái thời gian ở lockdown, cái thời kỳ mà mình giãn cách lần này, đó chính là một cơ hội tốt để mình có thể tự học, mình có thể tiếp cận được những cái phương pháp học tập mới, để mình có thể gặt hái được những cái tích lũy được cái kiến thức và để sẵn sàng hơn cho tương lai. Và vì thế nên là các bạn cần phải luôn luôn tin tưởng vào tương lai và sẵn sàng cho những gì đang trước mắt. Okay, and very interesting, right? Yeah, and it is also that we know that time for COVID just maybe like not last for forever, right? Yeah, we have a lot of opportunity waiting for us in the future, right? Như nói câu hỏi của Andrew như vậy, đó là rất nhiều các cái cơ hội còn đang lợi chờ chúng ta ở trước mắt nữa, đúng không? Chúng ta hãy nhìn vào cái cách tích cực, đúng không? Bản thân mình cũng nhìn vào những cái cách tích cực, chúng ta có niềm tin với cuộc sống này, ta có niềm tin rằng bản thân chúng ta cũng sẽ xử lý được các vấn đề tốt thôi, đúng không? Đó thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường sớm, và lúc đó thì mọi cơ hội sẽ mở ra với chúng ta rất là nhiều. Okay, and we see here we got one question from one student, right? Quỳnh Mai. Yeah, Quỳnh Mai, she's going come to ask a question, or Quỳnh Mai will come to ask a question, or okay, yeah, she sent a question to us here. Yeah, that is how to learn to be gentle, not too much pressure for learning English without focusing on books that can still improve learning English optimally. Yeah, we got one question from Quỳnh Mai. Yeah. That maybe like how to maybe not get out of the pressure when learning English, right? Yeah, maybe how to learn English in a very, in the interesting way that you will have motivation in learning in general, right? And you want to ask about learning English, right? How to, because sometimes when for someone they are newer to English learning, they are a little bit like scary that they cannot understand anything, yeah, especially when teachers say something they cannot understand, right? And that time they need how to overcome of this a little bit like scary. Câu hỏi của Quỳnh Mai đó là làm sao theo tiếng Anh đó là chúng ta cảm giác đôi khi ta sợ hãi là mình học khó quá, sợ quá, người ta nói nghe kinh bùm quá, đó làm thế nào để mình thoát khỏi cái lỗi sợ hãi đấy. Bây giờ ở đây Andrew, you caught the question, right? Yeah, I think there's a couple of aspects about this question. There's one is the fact that like with being hard on yourself with your understanding English is not going to help you. You need to be a little bit softer on yourself, and because if you're being very hard on yourself to learn quickly or learn, and then what you do is you put too much pressure on yourself, and you create a fear of learning rather than a interest in learning, because you're fearful of failure, which is not a good way to do. So the best thing to do is to look at it in a positive light. How much can I gain from this? Like the benefits in the sense of like being able to talk to people from different nationalities and just opening up a new world, as opposed to like being fearful about the language. English is a bit of a it's nowhere near as hard as Vietnamese. Because we don't have, it's not so tonal, but at the same stage there is you can learn the language through even things like, if you go on to say university websites where they're doing Western ones where there's training people to about particular subjects, and have a look at what they speak, how they speak, and sometimes I was going to say subtitles, but the trouble with subtitles is they're not quite often not accurate. So you have to be very careful about, because they might not accurately translate from English to Vietnamese. So, but it's good to sort of like try and sort of like pick up particular themes of what they're talking about in context. So if they're talking about like and look for a subject online that is interesting to you. So
if they do, say, if you look at a Western course and say photography, it's going to be clearer to a certain extent because they're going to look at the lens of the camera. They'll use English term for lens. They'll use English terms for shutters. They'll use English terms for different things about the camera, which will help you understand, because there's a lot more description with the actual camera. For example, this is just an example. So that what you're doing is you're saying, like, it's a bit similar to, like, if you say, like, you point over to a dog and you say that's a dog. Well, it's the same with if you do photography or something else like that. What you do is, in the end, you're learning what they're saying by them showing the example of what they're doing. So that's what you need to do. But also, if you do it in the subject that you enjoy or an interest that you like outside of study, then that makes it even easier to learn the language. Okay, and so according to Andrew vừa nói rồi đấy, là khi mà bạn học thì chúng ta cũng nên không cần thiết phải quá là áp lực cho mình, bởi vì đặc biệt là ngôn ngữ đôi khi chúng làm cho mọi thứ phải nên dễ dàng hơn. Đó, chẳng hạn chúng ta học những thứ xung quanh chúng ta học về cái giao tiếp này, chẳng hạn như buổi nói chuyện ngày hôm nay chẳng hạn, đó nào đó có thể là các bạn không quá là siêu cao thủ, đúng không? Để bạn bùm đặt cái câu hỏi, các bạn cũng có thể bắt đầu bằng việc là giao tiếp của mình như thế này, đúng không? Đó là các bạn sẽ tự tin hơn, học hay những điều rất giản dị xung quanh của chúng ta thôi. Là nói chuyện, hoặc là đôi khi các bạn nhìn vào những đồ đạc của các bạn này, hay các bạn đi tham gia khóa học rất là nhẹ nhàng, đôi khi là khóa dễ thôi, vì thực sự ai cũng hiểu mà. Rào cản về ngôn ngữ thực sự là cái rào cản không dễ vượt qua đâu. Và nói thật như vậy, bọn mình là cũng là đều là dân ở đây, bọn mình đều dân chuyên Anh cả. Đó là bọn mình có lợi thế hơn. Nhưng mà những bạn không phải dân chuyên Anh hoặc là các bạn ở chuyên toán lý hóa thì các bạn cứ tự tin thôi, từng bước một. Đó, thì mình nhớ rằng hồi xưa lúc mình ở Việt Úc, lúc đó mình thì cũng hay đi cà phê với Andrew, và đôi khi thì Andrew nói tiếng Việt chẳng hạn. Đó, thì mình thấy rằng là đây mình cũng rất tự hào vì rõ ràng là so với người nước ngoài như Andrew mình có thể nói được cả tiếng Việt và tiếng Anh, đúng không? Đó, thì dĩ nhiên tiếng Việt của họ hay hơn là tiếng Việt của mình. Vì mình thấy rằng ok, như vậy thì đấy mình có biết cả hai tiếng Việt, nhưng mà đúng không? Về Anh như vậy họ chỉ biết tiếng Anh thôi. Đó, đấy là một điều các bạn quá lo lắng, đúng không? Andrew, I just told them about something that sometimes you speak some Vietnamese to some people when we go for the coffee when we was in Melbourne. Yeah, and that time, sometimes we have to get out of maybe like comfort zone, right? We go overcome the barriers, language and barrier. And that time we can see something is okay, right? Yeah. Okay, I think when you practice with people who don't have your language, it is helpful. It is also helpful to connect with people in many other ways. But if you're trying to learn English, just remember nobody's perfect at it. Not even people that speak English speak very good English always. They quite often will use slang and other things which in the Western countries which a lot of people do not understand. And it's not pure English. So it is, if you can connect with people who are from a Western background who speak English, you will find that there's different versions of what they call English. So what you need to do is just be not too focused on being perfect at it, because not even English people are perfect at it. Thì ok, và Andrew nói rằng lẽ rằng chẳng cần thiết phải hoàn hảo quá mức. Quá đôi khi chủ nghĩa hoàn hảo là phải nói thật là trôi chảy, phải nói cái từ, phải nói slang, là phải nói đủ mọi thứ cho làm sao có trở thành native speaker. Don't care about that, right? Yeah. And today we got one member join here, Nguyễn Thị Thu Hằng, right? Yeah, Hằng, you want to ask Andrew something? Em có một số câu hỏi với Andrew nhỉ? Em sẽ hỏi tiếng Anh hay tiếng Việt? Yeah, I will ask by English. Okay, very good. Hằng will speak in English. Wonderful. Hello, my name is Liang. Well, I have a question. Like, I'm having psychological problems. I often act against what I think. What should I do? I hope I can receive some advice from you to improve it. Thank you. Okay. So when we talk about psychological problems, describe to me what problems you are having.
Hà ơi, mà một cái em bảo là cái vấn đề tâm lý đôi khi rằng là em gặp phải khi em hay là ngược lại mình nghĩ vậy thì em đang nghĩ rằng là cái vấn đề tâm lý của em ở đây là vấn đề gì? Yeah, I just can't focus on what I do, and I think that, but I do this. I don't know why, so I want to some advice to improve it, to solve it. Do not apologize. You're okay. Yeah. The thing to remember is that, look, when you're very young, you make we try to please other people too much. The only people we need to be better than is ourselves. We need to be, and the thing is, when we're having problems where we are getting very anxious about things, and we're not sure what to do in that situation, what we do is we do an exercise where when you're feeling very anxious and you're feeling like you're losing a bit of control because your emotions are going up. So what we do is we cup our hands like this, we blow in our hands, and we ask ourselves some questions. What is the pressure that we're feeling in the hands? What's how strong? How moist is the air? You ask yourself a whole lot of questions, and what you're doing by doing this is you bring yourself down from this place where you're feeling very anxious down to where you're feeling a lot more calmer. Okay, does that make sense? And then what you do then is you think about the question. You know, before you answer, you don't feel like you have to respond straight away. You think about what the situation is. Look at the context. What is the situation in front of you? What do you think would be the best outcome in that situation? And what outcome are you looking for? You know, what if you're wanting, if it's a social situation, you need to talk to the people and say, look, you know, what are you seeking here? What information are you seeking? And then just try and just take your time and think about the question or the situation and answer in your own time. Don't get rushed. Okay? So you will get there. Okay, you're still young. It takes time to make informed decisions because at your age, you do not have the life experience and the knowledge yet because you're still young. Do not think that is a negative thing. It is just that we are young in our life at certain times in our life, and that is not a bad thing. It just sometimes being young is a good thing because what happens is it means that we have we're not corrupted by the world. Okay, do you understand? Yes. Thank you for your advice. I know that in the future I will think carefully before I make a decision. Yes, thank you. Yep. And just take your time and just not act straight away. Think about the situation and what is facing you, and make a decision which is, you know, one that you make in your own time. Think carefully. Okay, and do not let people force you to make a decision straight away, because sometimes that is about them wanting power over you. Okay, yeah. Your power is you making your decision in your time. Does that make sense? Yes. How do you feel about that? Yes. Okay. Yeah. Is it okay? Yes. Yeah, we got one student join our live stream today. Huy Khang. Yeah, hello Huy Khang. Hello, Andrew. Hello, everyone. Okay. Huy Khang, can you just maybe like a moment? Yeah, I remember another student. Yeah, he or she got question. Maybe like this. Maybe like in order before you. Are you okay to wait for next turn? Huy Khang ơi, câu hỏi của em có thể để câu hỏi sau được không? Ôi bạn nghĩ là câu hỏi trước đấy. Yes. Okay. Ok không Huy Khang ơi? Okay. Okay nhé. Okay, let's go. We got one queen. Okay, we got one queen here, and the queen will have some
question. Yeah, hello, Queen. Yeah, Queen Cheese. Hi everyone. Hello. I'm Quỳnh Chi. I'm very happy to join our live stream. I have a question. Are you ready? Yep, Andrew, are you ready? I'm ready. You're ready? Yes. Okay. Very beautiful. Say that's very beautiful. I often feel shy and uncomfortable when communicating with other people. I want to expand my friend circle, but I cannot. What should I do? Thank you. So I didn't quite understand that, but that might be able to interpret for me. Okay, What Andrew, was yes, that? she will ask the question again for you, right? Try to listen clearly. She will repeat the question, right? Quỳnh Chi, can you repeat the question? Our inviting speaker wants to hear from you, but you are very beautiful. Yeah, he wants to again listen to your voice, wonderful voice. You ask the question again. Okay. Yeah, maybe Quỳnh Chi, yeah, can you just maybe summarize the question? And you can speak the question in Vietnamese too for other students can understand. Quỳnh Chi ơi, em có thể nói tiếng Việt câu hỏi cho em một chút xíu được không? Bởi vì cũng muốn để các bạn khi tham gia chương trình này các bạn có hiểu tiếng Việt hơn ấy. Có nhiều bạn tiếng Việt, các bạn muốn các bạn nghe tiếng Anh rõ chẳng hạn. Đó, các bạn muốn nghe được tiếng nữa. Just explain that through the technology, the sound is not clear, so I have to. Some voices are not as easy to understand as other voices. Ông ấy bảo là em nói tiếng Anh rất là hay, nhưng đôi khi chỉ là vấn đề đang âm thanh về phía ông ấy thôi. Ông ấy có nghe được giọng nói tiếng Anh rất là hay của em. Em có thể hỏi lại tiếng Anh hoặc tiếng Việt đều được không? Em hỏi về tiếng Anh nhờ lại câu hỏi vừa rồi về cái vấn đề kỹ thuật ở bên Melbourne hơi bị trục trặc một chút xíu khi mà nghe giải câu hỏi trước của em. Vâng ạ. Mình sẽ nói câu hỏi bằng tiếng Việt cho mọi người cùng nghe nhé. Ok, rồi mình sẽ giúp Quỳnh Chi để dịch câu tiếng Anh này nha. Vâng ạ. Thì em thường bị cái cảm thấy là sợ hãi và cảm thấy mình bị lo lắng khi mà giao tiếp với mọi người ấy ạ. Đang bị tâm lý như thế, đặc biệt là khi mà giao tiếp tiếng Anh với các bạn ấy ạ. Đấy, thì em muốn đặt câu hỏi cho chuyên gia tâm lý Andrew là có cách nào để mà có thể giảm bớt đi được cái sự lo lắng sợ hãi đấy khi mà giao tiếp với mọi người không? Okay, thank you, Quỳnh Chi. So your question, Quỳnh Chi's question is sometimes, she feel a little bit like scary, right? Yeah, when communicating with people, especially the stranger, how to overcome this maybe like mental issue. You got the question right, Andrew? Okay. To answer that question, to overcome the thing about talking to strange people or different people is the fact of not thinking of them as strange, but thinking about them as friends you have not met yet. They are potential friends, not potential things to fear. So, how can you ask the question to yourself? How can this person expand your world to add more positive dimensions to it? Okay. Quỳnh Chi ơi, em nghe được câu hỏi của em nghe được câu trả lời của Andrew chưa? Đó, Andrew muốn nói rằng là đôi khi đôi khi chúng ta có phải nhìn về vấn đề với cấp độ là tích cực, đúng không? Chúng ta không nghĩ rằng ôi người đấy người khó gần lắm, họ khó chịu với mình lắm, thì nghĩ rằng ôi đấy một người bạn này, một người bạn mới của mình này, đó, và họ sẽ mang lại thế giới của mình thì mọi thứ nó đa chiều hơn. Thì có những người bạn thực sự rằng là thế giới này là sự đa dạng. Đó, chúng ta luôn thấy rằng thế giới là một sự đa dạng tuyệt vời, đúng không? Đó, mà chúng ta có Quỳnh Chi trong sự đa dạng rồi, đúng không? Bước đến thế giới của chúng ta welcome all the diversity in the world, right? Welcome tất cả những điều đa dạng của thế giới này. Đó, và lúc đấy chúng ta mới thấy rằng lúc này là như Andrew nói, hãy nhìn mọi thứ, hãy nhìn mối quan hệ đó, hãy nhìn những người mà chúng ta lần đầu tiên gặp đó. Đó là những người sẽ mở chúng ta một tầm mắt mới, mở chúng ta những mối quan hệ mới, chúng ta giao lưu, chúng ta gặp gỡ những người mới. Và rõ ràng là cuộc sống quá tươi đẹp, chúng ta có nhiều mối quan hệ như vậy, đúng không Quỳnh Chi? Okay, thank you. Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ. Em muốn hỏi thêm Andrew về gì nữa không hả Quỳnh Chi ơi? Dạ, em rất cảm ơn câu trả lời của Andrew ạ, và cảm ơn mọi người vì cái đã trả lời cho em rất là rõ về cái câu hỏi ạ. Okay, yeah, thank you so much, Andrew. Andrew, Quỳnh Chi want to say thanks to you. Yeah, happy with that response? Yeah, can you see that Vietnamese girl very beautiful, right?
Yes. Is Quỳnh Chi Spot on. beautiful? Yeah, Quỳnh Chi very beautiful. Thank you. Yes. Right. Yeah, and we. I need to go to the bathroom for a minute. I'll be back in a minute. Okay, yeah, Andrew will. Andrew sẽ ra ngoài một chút xíu nhé. Andrew sẽ quay trở lại. Okay, Andrew will go just for a few minutes and we will be back. Alright, and all of you, if you have any question, please put your question into the comment box. Em ơi, em có câu hỏi gì, em đưa vào cái phần comment nha. Đó, thì lúc đó chúng ta có thể thêm những phần giao lưu với Andrew. Yeah, mặc dù chúng ta đang có Huy Khang sẵn sàng có câu hỏi của Huy Khang rồi. Đó, vậy chúng ta sẽ có câu hỏi nào các bạn có thể comment ở dưới nhé. Đó. Ôi, Lê Thị Quỳnh Chi à, fan nhiều quá cơ. Okay, Minh, do you want to ask more question after Khang? Minh ơi, con có muốn hỏi câu hỏi nào sau của bạn Khang không? Dạ, con đang trong quá trình chuẩn bị thêm câu hỏi ạ. Okay, yeah, and after when Andrew get back, right? Yeah, Andrew will have more time to talk to Khang, and during that time, yeah, you guys can prepare the question, and you can comment. You can put your question into the comment box, right? Right. Mr. Dad, sorry for interrupting, but do you see that the mutual thing between us, like between you, me, Nguyễn Đức Anh, and Andrew, that we are learning in the Australia environment? Yeah, very interesting question about the difference between the learning system in Australia and Vietnam, and also the lifestyle. And maybe we expand to lifestyle, right? Working style, studying lifestyle, and maybe like You're asking me about. right? Yeah, we got a question. We got. Yeah, so you're asking me one, about lifestyle in Australia. Maybe we can talk a little bit later. We got Huy Khang, he waiting for you, and we got his question, right? Yeah, and we'll ship the lifestyle at the end of our talk today. And now we welcome Huy Khang. Yeah, he's maybe in the waiting list for a long time, and he's so excited to ask a question. What's his question? Yeah, Huy Khang will join now, and Huy Khang will ask a question directly. Huy Khang, are you ready to ask your question? Okay. Thank you. Hello, Andrew. Hello. Okay. Hi, everyone. I will ask in English. Okay. I study at university where Leda is teaching, and it's my honor to be here today. And I have a question for you. Are you ready? Okay. Go for it. 3 years ago, Three years ago, I was a quiet person and quiet friend, poor communication. But after a while practice, I recovered. However, in some situations, I am still in the same situation as I was 3 years ago. What is the cause? And am I an emotional person? Thank you. Yeah. Okay. Can you explain the question of Huy Khang and for about the Huy Khang question? Huy Khang đang muốn hỏi đây là ý của Huy Khang là 3 năm trước thì Huy Khang là một người khá là kiểu im lặng và rất là hay ngại, và với cái kỹ năng giao tiếp rất là tệ, không nói chuyện với ai. Và sau một cái thời gian mà luyện tập rất chăm chỉ thì Huy Khang nó có thể vượt qua cái nỗi sợ đấy. Nhưng mà tính tới thời điểm hiện tại thì trong một vài trường hợp thì mặc dù đã rất là tự tin rồi, nhưng mà một số lúc thì Huy Khang vẫn cảm thấy là rất là sợ khi mà giao tiếp và cảm thấy bản thân mình đang trở về với tình trạng của 3 năm trước. Thì không biết là đây là lý do vì sao, và có phải là do Huy Khang là người quá là kiểu cảm xúc hay không? Yeah, I think that this question is very interesting. Sometimes we were very maybe like not really confident, and then we become more confident, and then we get back to the person that we were maybe like years ago now. Yeah, and I sort of understand. Yes, I sort of understand. So, look, communication skill is a very it's a growing thing. You need to practice it. You need to try different circumstances. Not be fearful. It is about putting yourself out there and just saying, look, people do not understand you, or you're having trouble with it. Then you just ask them. If you come across decent people, they will respect your situation and they'll accept you for who you are, and they will try to assist you. If they're not decent people,
then move on, find somebody else who will respect you as a person and help you with your practicing of those social skills. I know it is not always easy to because there's a lot of fear and a lot of anxiety, and sometimes one of the things we do is we tend to get nervous and we don't go back into old habits. So what we need to do is just take a moment, breathe, take some big breaths and relax. You might need to do the thing with a mindfulness exercises on the internet. There's a lot of exercise around mindfulness. Mindfulness will help you settle down in a state where you're feeling a bit anxious or you're finding things a bit difficult, and you do those exercises and they will help you settle down. Okay. Then you can act in a more in a way that you feel more comfortable. But if you respond straight away to a situation, you will feel you can sometimes act out of the anxiety rather than act out what you want to be or how you want to be in that situation. So it is not a and that is not helpful for your communication. So you need to take the time, not be rushed, and just take some deep breaths if you're feeling a bit anxious or you're feeling like a bit pressured, and then act in a way that you want to act. Okay. And thank you, Andrew. Andrew muốn nói rằng là đôi khi có những hoàn cảnh như vậy, có lẽ chúng ta sẽ chúng ta lúc đấy là chúng ta cũng sẽ phải làm sao là đặt mình vào những tình huống giao tiếp khác nhau. Khi mà mình đặt vào những tình huống giao tiếp khác nhau như vậy thì mình cũng sẽ làm cho bản thân mình sẽ tự tin hơn. Đó, và những tình huống khác nhau như vậy thì cuộc sống luôn muôn màu mà. Đâu có ngày hôm qua đâu có giống ngày hôm nay, đâu giống ngày mai đâu, đúng không? Vì vậy nên chúng ta luôn tự tin là chúng ta có thể linh hoạt trong mọi tình huống. Pika ạ, em nắm được câu trả lời của Andrew rồi đúng không? Okay, thanks for your advice. Okay, and can I ask him a question then? Yeah, Pika, em ok câu trả lời đúng không? Can I ask him a question again? Yes, you can. Yeah, are you comfortable with how I've answered? You feel happy about the response I've given you? You feeling like what I've told you is going to be able to help you? Em ơi, em hỏi là Andrew đang hỏi là Khang có hài lòng với câu trả lời của Andrew hay không? Bởi vì những cái lời khuyên của Andrew từ nãy đến giờ thì không biết là Khang có cảm thấy có hữu ích với Khang hay không ạ Khang? Okay, yes, I feel your advice is very useful. Okay, thank you, and I hope to have the opportunities to talk to you outside. Okay. Hopefully I'll get to Vietnam in the next year or two, and I can talk to you all. Say, look, you're all beautiful young people. You all got a future ahead of you. Do not let COVID rule your life. It will finish soon, and we'll get back onto normal life. When I can, I will come over and I'll visit you in Hanoi one day, hopefully, and you can come and ask me some questions directly to my face, and we can have a chat, and hopefully my English will help you learn your English as well. Does that make sense? Did you understand what I... Yeah, we understand. Your English is really nice, and we hope that after your speech today, the students here, they can, improve their English. And of course, we feel really grateful about your advice here today. Okay, it's been very much a pleasure to be able to talk to you all. And I hope that, look, I've given you advice in a way that which is... not too difficult, but look, if you want to find more advice on things, then I'll be probably talking to you all again very soon. Or that if you got a follow-up question which you're having difficulties with,
Dat might be able to give you my email, and I can send you and they can email me, and I can give them an answer to that question. How does that sound? So can you please, send your email address here that we can contact you later? Yeah, look, my email address is very simple. I'll type it to you right now. Then you can so you can. Okay, so Andrew, to have Okay, Andrew and Chachip, I will translate some things that Andrew just said, because it's wonderful advice to all the youngsters here, right? Okay, and Andrew, he wants to say that all of you here are younger, right? You're a youngster, and all the future ahead of you, waiting for you, and COVID will end soon, and a lot of opportunity will come to you very soon, and maybe in the near future, right? Yeah, Andrew can come here, have a more talk to you, and be in Vietnam. Yeah, Andrew muốn nói rằng là đúng thật là thời kỳ Covid sẽ qua rất nhanh các em ạ, và mọi điều tuyệt vời sẽ đến với các em, mọi cơ hội sẽ đến với các em sau thời kỳ khó khăn một chút xíu này thôi. Đó, và Andrew rất hy vọng rằng là thời gian tới Andrew sẽ có cơ hội để đến Việt Nam, và lúc đó thì sẽ có thêm các sự giao tiếp của các em, thêm những cái sự chia sẻ, thêm một giúp đỡ từ phía Andrew, như phía cộng đồng Bi với tất cả các bạn trẻ, làm sao chúng ta đều có những cơ hội để bản thân mình sẽ trở nên tự tin hơn, chuyên nghiệp hơn. Có lẽ rằng là hôm nay thời gian của livestream của chúng ta cũng đã hết rồi đó, và có lẽ rằng trước khi kết thúc thì chúng ta sẽ nghe một số rồi trước khi kết thúc thì chúng ta sẽ hỏi sẽ cho Andrew nói một đôi lời với tất cả các bạn trẻ của chúng ta nhé. Sau đó thì Bi sẽ nói một chút xíu về nói lời cảm ơn với Andrew. Okay, Andrew, you want with the time for our live stream now is going to end, right? Because in Melbourne now it's maybe like it's too late. Thì các em ơi, bây giờ Melbourne đã gần đến 4 giờ sáng rồi. Đó, trời đã rất muộn rồi. Andrew này đã đến với buổi giao lưu chúng ta hôm nay, đã hy sinh vào giữa đêm như vậy để chúng ta giao lưu với chúng ta rồi. Đó, thì chúng ta sẽ kết thúc buổi livestream của chúng ta hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe một số lời của Andrew của chúng ta nhé. Andrew, you want to say something to the youngsters today? Our livestream is going to end very soon. I think just remind people to look at the big thing especially when we're young, you struggle with identity and understanding. But the thing is we need to not be better than other people, but be better than ourselves. We need to grow by our learning of who we are, and there's mind, body, spirit. We need to understand mind, body, spirit, and and that is a lifetime process, and not feel like they have to do everything tomorrow. But as we develop, we start understanding each other. But the best thing to become confident is be comfortable with ourselves. So when we become comfortable with ourselves and who we are and what we are, we become comfortable. Other people become comfortable with us. Okay. Vị ơi, Vị có thể giúp Andrew dịch. Thank you, Andrew, very much for your message you want to convey to all the Vietnamese youngsters. Vị ơi, Vị có thể giúp Andrew dịch cái phần thông điệp vừa rồi của Andrew được không? Vâng. Thì trước khi kết thúc buổi livestream này thì thạc sĩ Andrew có một vài lời chia sẻ với tất cả chúng ta là thì đấy là thạc sĩ Andrew muốn nhấn mạnh cái tập quan trọng của việc đó là giữ gìn một cái sức khỏe, gọi là sức khỏe tinh thần, gọi là sức khỏe tinh thần đi. Tức là chúng ta phải biết cách giữ gìn một sức khỏe tinh thần bên cạnh cái sức khỏe thể chất của mình. Đó, chúng ta phải biết cách làm sao để cân bằng giữa cái body, tức là cái cơ thể, và cái mind, tức là cái tâm trí của mình trong cái thời gian này. Và hơn hết thì thạc sĩ Andrew, tại vì phần lớn câu hỏi các bạn đặt ra trong cái buổi livestream này và liên quan đến cái việc là làm sao để chúng ta có thể tự tin hơn trong giao tiếp, làm sao để chúng ta có thể tự tin hơn trong cuộc sống, thì thạc sĩ Andrew muốn nhấn mạnh một điều là để tự tin hơn thì chúng ta cần phải dễ tính bản thân mình một chút. Chúng ta không nên gọi là đặt quá nhiều kỳ vọng vào bản thân mình, không nên quá là để bản thân mình kiểu căng thẳng quá mức, không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào bản thân mình, không nên ép mình phải tự tin
ép mình phải tự tin nếu như mình không thể. Vâng. Vâng, đôi khi rằng là bản thân mình gọi là chiều bản thân mình một chút xíu đúng không? Đó, hôm nào mình đọc được quyển sách rất khá thú vị là đôi khi mình biết làm bạn với chính mình, đúng không? Mình chiều bản thân mình chút xíu. Ok, như vậy buổi livestream hôm nay của chúng ta đã gần kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi buổi livestream hôm nay. Và đặc biệt cảm ơn những khách mời đã tham gia vào buổi livestream hôm nay. Đó, chúc mọi người một mùa đi qua một giãn cách an toàn và chúng ta sẵn sàng chuẩn bị sức khỏe về thể chất cũng như tinh thần để chúng ta có thể sẵn sàng quay trở lại điều kiện bình thường mới và đạt những thành công mới của bản thân mình. Đó, và trước khi kết thúc thì Vi cũng muốn cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với Vi trong cả một quãng thời gian vừa rồi, và hy vọng trong tương lai Vi sẽ có nhiều chương trình hơn để gắn bó hơn với các bạn, để đưa với các bạn những cơ hội để giao tiếp để có thể để nói chuyện, để gặp gỡ những người bạn mới như Andrew cũng như là những người bạn khắp phương trời này, giúp các bạn có thể tự tin hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó, Wait, can you help us to translate what I have said? Okay, so translating to English, right? English, yeah. Okay, so before we end this live stream, so we want to thank you for having accompanied us for the last 3 years, and in the future we hope that we'll have some more useful section like this in order to give you the chance to connect with more people, even more foreigners like you, Andrew. And yeah, and also we want to thank Andrew for having presented at our live stream today. So your advice really help us understand more about the problem that we are facing currently at the COVID-19, and we do hope that your advice will help us overcome this really difficult time. Yeah. So before I go, I just want to say simply for everybody, their questions, and hopefully life moves on in a very positive direction for everybody. Okay, and now before our end of live stream today, maybe we will take one picture, right? Can you just maybe say do like that or say like that? Have some maybe like signature to show that we are end our live stream today. And thank you all of you to join our live stream today, and see you in next hour section. Thank you. See you later, everybody. See you later. Bye-bye. Thank you, Andrew. I will see you very soon. Bye-bye. Thank you. Thank you, B. Thank you, Andrew. Before Andrew left the session, can we please take a picture of all of us here? Sorry? Okay, so... Okay, Thạc just want to take a picture. Yeah. Okay, so can anyone help me to take a picture with all the people right here, because I don't know how to take the picture. Yeah, we will take a picture, right? Yeah, sẽ chụp ảnh tất cả mọi người đúng không? Okay, yeah, maybe you're taking pictures, yeah. Okay, so... Okay, I will count 1, 2, 3, right? And we will do like that, okay? 1, 2, 3. One more time. One more time, okay? 1, 2, 3. Okay, thank you, and thank you, Andrew. I will talk to you very soon. Thank you for joining our live stream today. Bye-bye, Andrew. Bye-bye, all of you. We'll see you next time. Thank you. Thank you, Andrew. Bye, Andrew. Thanks for today. Looking forward to seeing Andrew in Vietnam.